Lord. Wow, I'm overwhelmed. Kinsusseeko. Sibimanyidde bino. I am not So, used to you'll this. excuse me when nabeeranga siri audible enough, when nabeeranga siri, I'm a shy person naturally. Mujja kunsaasira bwe siiyogera ennyo nga bwe kisuubirwa oba okutuuka ku mutindo kuba ebintu sibimanyidde. Wow, my interpreter, you'll also have to excuse me. Olumu nja kubeera faster than you. But I'm called Nabufu Anita Mirembe. Amannya Anita Nabufu Mirembe. Wow, you can have your seats. Mbasabye mutuuleeko. You're welcome today. Tubaanirizza olwaleero. And I hope that I'll benefit you. Era nsaba nti nnaakugasa. I believe I did not come alone. I believe I came with the Holy Spirit. Nzikiriza nti nazze n'Omwoyo Mutukuvu. I'm so grateful for the Pastoral Council. Neebaza nnyo nnyini akakiiko k'abasumba. Thank you for honoring me and giving me the opportunity to share my life. Mwebala okumpa omwagaanya okuba nga nsobola okugabana ku bulamu bwange. With the saints of God. N'abatukuvu ba Mukama. Wow, I don't know where to begin from, but maybe I'll start by telling you who I am. I told you my names. Mbabuulidde amannya gange bwe mba mbeeyanjulira. Ndi mwana wa 13 in my home. I'm the 13th born in our family. And I happen to be the last born. Ate ng'era nze nkoma. So you know what it means to be a last born. Mumanyi kye kitegeeza okubeera omuggalanda. It's love. Kwagala. It's being favored. Kuganja. In everything. Mu buli kintu. I didn't live long with my mother. Saakula wamu ne mmange. Namulabako naye not for long. Nalabako maama naye akaseera si kawanvu. So the times I was with her, I don't remember her beating me. Ebiseera bye nali naye sijjukira ye kunkubako muggo. My father, I think it was once. Kitange nzijjukira mulundi gumu gwokka gwe yankubako. So you know what that means. A child that has grown in that kind of life. Mumanyi kye kitegeeza omwana akulidde mu bulamu ng'obwo. It didn't last for long. Tekyawangaala nnyo. My elder sister saw it that I'm getting spoiled. Mukulu wange n'alaba nti nze nnyonoonika. Because at one time I could not go to school if you've not given me money. Kubanga olumu bw'oba tompadde ssente nze nga ku ssomero ntayi sigendayo. So they realized that I am going to get spoiled. Era bwe batyo ne balaba nga ngenda kwonooneka. They brought me from Mityana to Kampala. Ne banzigya Mityana ne bandeeta e Kampala. Wow, life changed when I reached this side. Obulamu ne bukyukira ddala. At home, there was no work to be done for me. Like everything was being done by other people for me. At the age of 10, they had to shower me. Buli kimu baali bakinkolera eri Emityana nga n'okunnaaza bannaaza ku myaka 10 egy'obukulu. When I reached Kampala, bwe natuuka e Kampala, now I had to do those things whether I knew them or not. Kati nga kinkakatako okwekolera emirimu egyo oba mbimanyi oba sibimanyi. I've taken you back because you will not appreciate my journey if I started in the middle. Mbatandikidde gye bitandikira ensonga nti bwe mbitandikira mu makkati temujja kumanya ki kye kitwala. But I don't want to narrate a lot of it. Naye ate saagala kulandagga nga mbabuulira buli kimu. Every part that I'm going to tell you in my testimony, buli katundutundu ke ngenda okugabana mu bujulizi bwange, mbasaba mubeere nga muyina kye mujjamu. I request you to pick a leaf from there. I'm telling you my early childhood mbabuulira obuto bwange because it has a part in my end. Kubanga kirina kye kyakola kuwa gye ndi kaakano. When natuukanga, I had to do a lot of house chores. I had to do a lot of work. And because I was a bit lazy from home, I would not do work.
So here it was tough. Kaakati nali nnina okukola buli kimu emirimu gyonna egy'awaka naye nga byankaluubirira nnyo kubanga eri gye natandikira nali sibikola. So I would find my sister always say some words to me. Era bakulu bange baabangako ebigambo bye baŋŋamba. One remarkable word she would always say, she would tell me, oli munaku. Ekyesimba kye baasinganga okwogera, they would tell me that I am poor. And indeed, however much I did not tell you at the start, I come from a very poor family. Newankubadde mu ntandikwa saabagambye naye nva mu maka amanaku ennyo. So she told me, oli munaku. She would always tell it to me in public. Yakinzijukizanga ate ng'akiŋŋambanga mu lujjudde nti ndi munaku or poor. Kyasookanga ne kinnuma. At first it would hurt me. Naye ne mmala ne ŋŋamba nga bwe nzira ebbali ne ŋŋamba naye kituufu ndi munaku. But then when I would get aside, I would look through and indeed I would know I My am life poor. moved on and I left that home. I went to another home. So in other words, ne nfuuka mawanga magatte. Oluvannyuma nava mu maka ago ne ŋŋenda mu malala, and so there was intercultural mix into me. I went to good schools, I would say. Njagala bagamba nti amasomero ge nagenda mu gaali malungi. And I was a bright student. Ate nali muwala mugezi nnyo. I think that's what helped. It pushed these people. Era ekyo kyasindiikiriza bano abaali bannyambako. Okubeera nga bantwala mu masomero amalungi. So that they could take me to good schools. Because my grades would command for that. Kubanga bye nakungulanga mu kusoma kwange byalinganga birungi. Now, when I reached A level, Bwe natuuka mu haya, everyone knew that I would get government sponsorship. buli omu yamanya nti ŋŋenda kuyita gavumenti ensasulire. At school, when they were filling job forms, Bwe twali tujjuza foomu zezo ez'okuyingira e Makerere, the teachers, for me, they put those high courses with good pass marks. abasomesa ne banterako koosi eza waggulu ng'obubonero buteekeddwa kuba wa waggulu nnyo. Ate nange nga nkimanyi nti ndi mugezi. I also knew within me that I'm very bright. Nasoma naye ndowooza saasoma nnyo. I read but I was not very diligent. So I missed government sponsorship. Era bwe ntyo ne nsubwa okuweererwa gavumenti. I think I got 22 points. Nafuna points 22. And my courses, they took only 24 and 25. Nga koosi yange etwala abafunye obubonero 24 oba 25. I wanted to be a lawyer. Nayagala nnyo okubeera omulamuzi. On that day we twafuna our results, when I was coming from school, nali mu Old Tax Park. Lwe twafuna results zaffe nga ndi mu paaka enkadde, Sister wange nankubira. mukulu wange called me Nambuza ofunye mmeka. and asked me how many aggregates I had, or how many points I had got. Ne mugamba nfunye 22. And I told her I got 22 points. Okusoma nangamba kati awo komyawo. And she told me, you have ended school. N'abalala katubakwatireko awo. And said, let others take on you. I almost fell in the tax park. Kumpi nagwa mu paaka enkadde. Naye nayinamu strength in me. Nengamba no, I will not fail to study. Naye neefunamu amaanyi munda mu nze ne nezzaamu amaanyi ne ŋŋamba sijja kulemererwa kusoma. Nengamba nti I will do anything possible. And I told myself nja kukola kyonna ekisoboka. Apart from, and I vowed and told God, Ne mbuulira Mukama, nti sigenda kwebaka na musajja I won't sleep with any man because I need money. olw'okubanga njagala ensimbi. Naye ngenda kukola kuba wampa emikono ebiri. But I am going to work because you gave me 2 hands. Bwentyo nentandika okunoonya emirimu. Kye nakolanga nagendanga nefuna transcript z'abo abagize nzitwale nga ignorantly nga simanyi nti zirina kuba mu mannyago nze nga noonya mulimu.
So I started to get other people's transcripts to use them to get a job, forgetting that I have to get I transcripts remember in one my time name. baayita erinnya nga sirijjukira ne nsigala nga ntunula bwe nti. At one point, they called out her name, and I didn't go because I had forgotten it's me that had taken the transcript, not having my names. So I got some job, it was about research. Ninayo omulimu gwe nafuna nga gwa kunoonyereza, Naye eyo oba tebaatusasula. but we weren't paid. I think bansasula obusente butono, so nenfisaayo $5,000. We were paid just a little money, and I retained 50,000 shillings. And that's the money I started with. Era egyo emitwalo 5 gye Bwe natandika nakyo. naziraba nze nali mmanyi nfunye billion. When I saw that money, I thought I had 1 billion shillings. I had that money in the house for like a week. Nabeera ne ssente ezo okumala wiiki ennaaba. Nga neebuuza ngenda kukola ki. Asking myself, what should I use this money for? Naye nali nayitako mu tawuni But I had gone through town ne ndaba earrings and bwe I saw batunda. earrings. Ate nga njagala nnyo ebintu nga njagala nnyo ebyokwewunda. Yet I love decoration or jewelry. So nengenda nenkozesa $5,000 nengula earrings bwe bwali bujjamu ezo ssente. So I went and bought earrings totaling to the amount of money I had. Ne ntandika obutunda. And I started to sell them all. I started with the people I was with home. Natandika n'abantu abo be nali nabo ewaka. Ke naguze 3,000 nga mbagamba mpeemu 5. What I bought for 3,000, I would sell 5,000. Ne ndaba nga nkozeemu profit. So I saw I was yielding profit. Nasanyuka nnyo. I was so happy. And I did not stop. Era saakomaawo. Ne neeyongerayo. I went forth. Nga nsuubula kati ne ntandika okufuna bakwano baabo nga nabo mbatwalira. So I went on to buy things on wholesale and befriended the friends of my friends and would take them. Later on I got another job. Oluvannyuma nafunayo Bwe omulimu nali omulala. mbeera omwami yalina company. Where I would stay, the man had a company Ne bampa omulimu. and I was given a job. But on each day, Naye nga buli after lunaku, 1 week nga baagala kungoba. buli luvannyuma lwa wiiki they would want to lay me off. Reason being nga bagamba soogera luzungu lulungi. The reason as to why is that I was not fluent in English. I was, but they wanted those girls like that spoke like those MTN girls. Hello, you're calling this company. How do you? I mean, I wasn't trained in that. Nga baagala abantu abafuuwa oluzungu nga bw'onaalaba bano abakuddamu ku ssimu nti ssente zo z'olina tezikumala ebintu ntubwe ebityo kati ngonza oluzungu lwange terutuukayo eyo. I know, I wasn't trained. Naye buli lwe bangambanga nti bagenda kugoba enkya nga nze nsookawo. Every time I was told that I was going to be laid off, I would get there very early. Remember, and I I would be the still first had person. my bag business. My jewelry business was a bag business. Mujjukire bizinensi yange eri eya earrings na bukinga njirina mu nsawo yange etambula nayo. So abanange bagenda mu breakfast nze nfulumamu ebweru nengenda nentunda. As my friends would go for breakfast, I would go and sell off my products. Lunchtime nga ngenda mu Centenary Bank. I would do the same during lunchtime to Centenary Bank. I would never be disappointed. Era nze saayiibwako. Nafubanga nnyo natuuka nga mu Centenary Bank abawala abo nga bakutwalanga gwe atalina magezi. I was so diligent, but even when I was, the workers in Centenary took me as a very low person. I'm actually sorry I had to mention that because I am a very good customer in Centenary Bank, but you would reach there and these girls would and I would be like, Lord, I'll make it. Munsaasira okubyogera naye ndi bakasitoma wammwe omulungi nnyo naye ebintu ebyo byankolanga si bulungi. I continued and continued. Ne neeyongerayo. Why am I telling you this? Lwaki gamba bino? Maybe when I go further, you may not pick lessons. Oba oliawo bwe nnaagenda mu maaso n'abako by'oyiga. Oyinza okuba olina ky'okola. You could be doing something. Tekinaba kuyieldinga. Nga it has not yet yielded. Go on. As an individual. Go on. Genda mu maaso. In everything you do. Buli ky'okola. Sigala ng'okikola. Remain working at it.
When I was selling those earrings, bwe natundanga obuntu bw'oku matu, one time I met a lady gwe naguzanga earrings. olumu nasisinkana omukyala that I Nali used to muguziza sell earrings emirundi to. ng'ena. I had sold unto her like 4 times. Omukyala ono olumu bwe namutwalira earrings yali alina omukolo n'ansaba earrings ne nzimutwalira. At one time she had a function and requested for earrings, so I took them. Bwe nazimutwalira n'aŋŋamba nti ne muwala olowooza ssente mmeka eziyinza okumala mu bizinensi yo. One time when I took the jewelry for her, she inquired from me, how much money do I need for my business? No, ze neetaaga nze. Yes, she inquired, how much do I need for my business? So ne mugamba kakadde nga ndaba kangi nnyo. And I told her 1,000,000 shillings because I saw it was a lot of money. Naye nampa 2 millions. But then she gave me 2 million shillings. I did not know her that much. Saamumanya nnyo, Naye Katonda akuba ekkubo eritali. but God makes a way where there is no way. Once you do everything. Nayina amazima kye nali nkozesa nti omuntu we yambuuzanga naye no earring tefeedinge nga mugamba sigirinaako guarantee. I was so faithful and truthful to my customers in that they would ask me whether my earrings would not fade, and I would tell them I do not have the guarantee for the products. I think I gained favor from them. So nefuna bwe ntyo okuganja okuva gye bali. Ne ntandika bwe yampa million 2 natandika ngoye. When she gave me the 2 million shillings, I started to buy clothes. Ne nnyingira Owino. And I went into a Now window that market. time I'd even finished campus. No, I was at campus. I was still at campus. Ebiseera ebyo nali ndi ku kasozi k'abayivu e Makerere, Nga neeweerera. paying fees for myself. Naye bwe natandika engoye, that was very challenging. When I started to sell clothes, kyali kisoomooza nnyo. Kubanga nagendanga mu Owino engoye nga mulina zirwanira bulwanizi. Because we used to fight for clothes in Owino market. Basala endiboota nga balina sportinga those color, amabala, olugoye olulina gundi ng'abasajja basika baku. It was so filthy. Kyali kikaluba nnyo kubanga ngoye bazirwanira, buli omu alonda amabala, buli omu alina kukola ki, kati nga si byangu nnyo. I remember one day natunulako waggulu ng'omusajja nseeko olugoye n'engwa n'eri. Olunaku olumu bwe twali tulonda engoye, a man pushed me and I fell. Ne mbuuza Mukama naye nasoma. And I asked the Lord, did I really learn? Ne mubuuza Mukama omumanyi. Do you really know me, God? Gwe wantonda. Are you my creator? Why am I suffering like this? Lwaki mbonaabona ekyenkanidde awo? Ebyo nabyogera ddakiika budakiika ne mbivaako ne continuinga ne nnonda engoye endala. I spoke that for a little while, but then I proceeded to pick more other Nali clothes. nkola nga bwe ndeeta engoye abantu bazaagala. I would work, and every cloth I would pick, it was loved by my clients. Ng'olugenza odusubula emitwalo 3 ne ndutunda 5, 10. You could buy a cloth at 30,000 and sell it off at either 50 That's or double the 100,000. price. Sorry. That's double the price. Awo oba okubisizzaamu emirundi 2 mu z'oguze. Naye nga ne bonsanga n'onsaba omutwalo nga siba nagwo. But even though you would find me and ask me for 10,000 shillings, I would not have any amount of Ekyo money. kyampataabinganga nnyo nga bwe mmala sasula fees. It's like Katonda yali ampadde avenue ya fees yekka simanyi. So that disturbed me quite a lot. Maybe the Lord had given me provision for my tuition. So when one time nali ku dduuka ku Equatorial. Omulundi ogumu nali ku dduuka ku Equatorial Mall. Nga I could not even afford lunch. Naye nga nyina edduuka lijjudde engoye ntunda, abantu bajja ne mbaguza engoye naye nga simanyi ssente wa gye zidda. And then I had a very good shop. There were so many clothes and items, but then I couldn't even afford lunch. So nefuluma ebweru nembuuza nentunda waggulu era nayina habit etunda waggulu bwe nti nembuuza Mukama, what did you create me to do? So I went out of the shop. I had a habit of looking up, and I did the same, and asked God, what is my purpose? Lwaki wantonda kukolera kiwe wali omukisa gwange? What did you create me to do, and where is my blessing? And in me I had a thought that now I know is a voice.
munda mu nze ne nfuna ekirowoozo kye nalowooza nti lyali ddoboozi instructing me to fast. nga lindagira okusiiba. Nali sisiibangako. I had never fasted. Akaseera ako ndowooza nali mu Catholic. At that time, I was still a Catholic. Because nali njatuddeko obulokozi naye nga bya kinyumo ate nesiddayo nakusaba coming from a Catholic family, so nali mu Catholic basically. I was a Catholic, had confessed salvation once, but I wasn't diligent. I wouldn't go for prayers. I was basically still a Catholic. Naye neŋŋonda simanyi gye najja kisa kyagonda neŋŋonda n'ensiiba. I don't know where I got the grace to obey, but I obeyed and fasted. Eyo gye nasanga omusajja eyanyumiza about hardware. That's where I got a man who told me a story about hardware. Bwentyo nenyingira hardware. And so I ventured in. I've cut the story short because of my time. Nsazeesaze era mpise mu bufunze lwa budde. In that, I don't know what you have gotten. Mu ebyo nze simanyi gwe ki ky'ofunyeemu. My main point is, as you want to start something, or as you're doing something, Ensonga yange enkulu nti bw'oba oyagala okukola ekintu oba oba otandiisa ekintu. Do you stop to seek the will of God? Owummulamu n'obuuza Mukama okwagala kwo okwekulibwa. Kufe ffenna Anti all of us, Katonda alina kye yatutondera okukola. God created us for a specific purpose. And the day you discover that, Era olunaku lw'olikizuula ogenda kulaba ekisa, okuganja and the flow. you're going to find the grace, the favor and the flow of God. I don't know, but you're going to write for me Exodus 35. Simanyi naye ogenda kumpandiikira kuva essula ya 35 30 to 35. okuva essula ya 30 paka 35. No, 35, verse 35, 30 to 35. But we may not, in the interest of time, we may not read there. Olw'obudde tetujja kusomayo. Wano jasanga abasajja babiri. You'll find two men here. Mukama yagamba Musa nti bano abaami babiri mbataddeko omwoyo wange. God told Moses that I have put my spirit upon these two men. And I have given them wisdom, knowledge, and skills in artistic workmanship. Era mbataddeko omwoyo wange n'okumanya ki kye bayinza okukola kuba bamanyi okubibajja n'okubikola n'obukugu bwe beetaaga babuyina. Naawe oyina ky'omanyi. You are also skilled or you know something. Inside you have skills. We all have different skills. Ffenna tulina obukugu obw'enjawulo. Personally, I have gotten a challenge at my workplace. Nze nga Ssekinnoomu nafunamu obuzibu gye nnali nkolera. Abantu bajja bangi, abalokole n'abatali balokole. Both born again and non-born again came. Omwajja naganja atandika hardware, nkoze ntya? Many have come and asked, I want to start or venture into hardware. What should I do? To the born agains, I tell them, what is God saying? Abalokole mbabuuza, Mukama ye agamba ki? Kubanga nze ndezezzaako, nalezaako emirimu egy'emirundi ebiri. Gwe ntambudde ne Mukama oba gwe ndi ne Mukama, ne guli gwe natandika nze nga nze. Because I've so far ventured into two businesses. The one that I did without inquiring of the Lord, and this other one that I inquired of the Lord. I have seen the different favors that are there. Era nsanze okuganja n'ekisa ekyenjawulo. So when I started the hardware, Bwe nayingira mu bizinesi y'okutunda ebizimbisibwa, natandika mu Shauriyako. I started in Shauriyako market. Mukaduuka ndooza nga kenkananga wano. In a very small Twali mall. tetusobola kuyingira nga twesimbye bwe tuti, nga tulina kuyingira nga tuli bwe tuti. So we would not enter properly, but we would enter sideways. I had 5 million Nalina obukadde 5 that time, and I'm speaking the truth. mu kaseera ako ge nkubuulira ge mazima. Okwo kwe najja rent wakakadde kamu.
That's where I picked money for rent of £1,000,000. Eyanjigiriza eyandeeta yali loda, actually yanimba nti alina edduuka naye yali loda later discovered. And the one who told me to venture into there told me he owns one, but then I later got to know that he didn't. Ye yanzibako bubiri. That one stole from me £2,000,000. Kuba yaŋŋamba kaagenda nsuubulire ebintu emisumaali yamanyi gye babisuubula ye gwe bajja okubeera ku bbeeyi entono teyazimpa bunaku nga ŋŋamba baleeta. He told me he knew the wholesalers, so he got the money from me to go and purchase for me at a lower price, but he never brought In other words, nentandisa miliyoni 2 nga stock mu dduuka. the materials. So I started with £2,000,000. Abooluganda ne ndaba ekisa kya Mukama. And I saw the grace of the Lord. Nabeerawo Mukama n'atandika okwogeranga nange. I was In my infancy. And God started to speak to me mu buto bwange. Olumu nali ndi awo ekyoza ne kijja ne kiŋŋamba olowooza bw'onaatuula wano onaakola. At one point, a thought or a voice went through me and asked me, if you sit here, do you think he will work? Nekirooto kino kiŋŋamba tambula ogende ng'onoonya abantu. Oba ne kampuni ennene MTN zikyakola marketing. Oba Pepsi Cola ne Coca-Cola bakola marketing. Ate gwe. Go and move and look for market. If those well-built businesses still advertise like MTN, like Coca-Cola, how much more unto you a starter? Ne nsituka ne ngenda ku Entebbe Road. So I walked off up to Entebbe Road. Ne nkomawo ne order ya $3,000,000. And I came back with an order of £30,000,000. Naye nga nnyina mu dduuka stock wa $2,000,000. But I only had stock for £2,000,000 in my So shop. ne mbaako gwe nnyumiza. And I told a story to someone. Naŋŋamba genda eBwaise waliyo company bagita Steel and Tube. So the person told me, go to Waise to a company called Steel and Tube. Bwe nagendayo ne ntuukawo market ya Samsung awo yali yagenze mu katale. When I went there, I didn't find a marketeer because the marketeer had gone to the market. Naye ne baŋŋamba bajja munsindikira. But they said they will send me the marketeer. So ne bama ne bamusindika indeed. And indeed, they sent the marketeer. Bwe yajja saamuganya na kuyingira mu dduuka. I did not permit the Kuba yankubira marketeer essimu namusanga bweru. to enter my shop. We met outside. Naye nali honest gy'ali. Ne mugamba naakatandika naye nafunye order eno. Naye sirina ssente. I was very honest to him and I told him, I am just an initiator, but then I got a big order. Simanyi gye yajja confidence nanneesiga. I don't know where he got the boldness to entrust me Ne ampa ebintu. and gave me the materials. Kyokka mu kampuni nga tebamukkiriza kuwola. Yet that is not permitted in a company to give materials on credit. Ne ntwala ebintu ewa customer n'ansasula ne nzaayo ssente. So I took the materials to the client, I was paid and took back the money. That went on and on and on. Ekyo ne kigenda mu maaso ne kyeyongera. Ne nzimba ne capital. And so I was able to build my money Kubanga empire. nasavinganga buli nnusu gye nafunanga. And then I was able to save every shilling I would get. Naye But nga obulamu bwe butali straight line. as life isn't on a straight line, Akaseera ka town nako ne katuka ne kaggwako. K'okubeera mu shawuli yako ne katuka ne kaggwako. the time to be in Shauriako ended. Nafuna ebintu nga bulijjo okuva k'ono omuvubuka. As usual, I got materials from this man, the supplier, Ne mbiwa omukyala olunaku gwe nguza. and gave them to She had someone. given me a big order. Gave them to someone who had given me a big order. Naye saategeera nti bye namutikanga yatikanga agenda. I didn't know that as we were loading the vehicle, the person was loading to go off or away. Bw'atyo danziba. So, in such a way, I was stolen. Nensigala nga naye nasobola okusigazaamu essasulo ly'omwami kubanga nali nzimbye capital. That was hard on me. However, I retained a business and I was able to pay off my supplier. By the time I left town nga sikyalina capital nga nnyina kuvaayo buvi nga bigaanye. When naviira mu kibuga, nali sikyalina capital and things were really hard on me. I wanted to go to Entebbe Road because
nali nga nkolerayo nnyo nga mmanyi nti wakola baayo nga mbalaba bakola. I wanted to go to Entebbe Road because I would get so many clients and I thought it would work out for me. Naye nali nfunye culture y'okubuuza Mukama. But then I had got a culture of inquiring from the Lord. Era bwe naddayo ne nsaba nga So- n'ekizimbe nkifunye nga ne landlord ansaliddeko ne ku rent nenze ne mbuza Mukama ne mugamba Mukama funye edduuka lino oyagala ŋŋendeyo. I went back and inquired of the Lord even after I gotten a place, a shop, and I was given a discount on rent. I asked the Lord, do you really want me to go there? I can't tell you that I got a no or a yes answer. Siyinza kugamba nti yanziramu nti ye oba nedda. Naye what I know is sente zambula ezisasula edduuka. But one thing I knew is that I didn't get money to pay off rent. Naye surprisingly bwe nali ngenda ebwayise omwami edduuka teri alina dduuka kaali ka kiosk. Kyewuunyisa bwe nali ngenze bwayise, there was a man who called Natandika me. mu ka kiosk nga olaba bali mwe bali. It was kaali kabibaati nga baakwocha bwocha. Who had an iron sheet stall. Naye yakatusasuza sente nnyingi. He made us pay a big sum of money. I think yatusaba milioni 9 nga sizina na zirina naye yali nfunidde nankwatibwa ennaku nannyongerezaako nange kwega nentunda buli kimu kye nali nnyina nensasula rent. He asked for a lot of money and that was 9 million. I didn't have the money. Even the person who helped me get the stall added some money on me, but I was still frustrated. So bwentyo nennyingirawo nga tetulina bintu nga edduuka kkalu bwe riti nga tulina box twapanga ebox mu masa nga bikalu. And we didn't really have materials. The shop was very empty and we only packed the stalls with boxes. I think twalinawo obusumaali nga buvaamu nga kakadde kamu. We had nails equating to 1 million shillings. Naye Mukama nga bw'ali ow'ekisa buli lunaku twamusabanga. The gracious God as He is, we daily prayed to Him. And we were specific in our prayers. Era yali ng'ali specific mu ssaala At zaffe. that time nagambanga Mukama nsaba oleete bakasitoma leero nga bagenda sasula ebintu naye nga tebabitwala nga babirekawo. And then I prayed to God to give me clients that would pay off the material but not taking them instantly. Era n'abaleeta. And so He brought them. Ne bajjanga ne basasula omuntu n'aleka ebintu mwaka mulamba. Imagine oli akulekedde milioni 5 n'edduuka simanyi na kye baalingako. Right now I ask myself, osanze edduuka kkalu osabye ebintu tebiriiwo naye nga twafunayo sample z'ebintu ze twateekawo awo bw'oyagala ebbaatula galiiryo kyokka tegaliiwo naye you leave your money behind. Naye twali beesigwa. I wonder what really happened to these clients of mine. Someone would leave 5 million shillings having paid and take a full year without picking them. However, they would find a shop very empty, though with samples of different materials. They would request, make payment, and then tarry to pick them. However, we were very faithful. Bwetyo ne tutambula. So we sojourned on, we moved on. It doesn't mean tembadde mubi. Problems It does not mean we've not been having valleys and hills and different challenges here and there. Naye personally nyina attributes ze nakwatako oba nyina ennono ze neekwatako mu Katonda. Naye ng'omuntu, I have certain principles or attributes that I cling on unto God. Nakimanya nambeemu nti ndi steward. One of the things I got to know tindi muwanika. Ojja kusoma mu Deuteronomy. You will read mu kyamateeka olwokubiri. No, Deuteronomy 8:18. Ekyamateeka olwokubiri essula ya 8 onyirwa 18. Tugamba nti we ought to be faithful to our God. Tuteekeddwa okubeera abeesigwa eri Mukama waffe. Serving him with all that we have because he's the one who has given it to us. Okumuweereza n'ebyo byonna bye tulina kubanga ne bye tulina yabituwadde. Obudde mbadde na butono naye to some people that have started, you're stagnant in your business. Even though I have little time, but an encouragement to the people that are starting. N'olabanga waliwo we byekutte. Oyinza okuba nga you are not a good steward. Oyinza okuba nga toli muwanika mulungi.
I could not tell you all that it takes. Naye nze kyemmanyi nti I take my business to be the Lord's business. Simanyi nnyo naye kyemmanyi nti ntwala bizinensi yange okuba nga bizinensi ya Mukama. Kireetedde famire yange, kireetedde abantu bange abamu okunkyawa nga balowooza nti maybe ndi mukunizi, ndi mukodo, ndi muki, naye I do not do anything without hearing from him. That has made some of my family members hate me and have queries here and there about me, but there is nothing I literally do without inquiring of the Lord. Most times, even on myself, I inquire of him. Ebiseera ebisinga n'ekikwata ku nze mala mwebuuzaako. Manyi n'olumu okwebuuza ne ngamba naye Mukama, sibanga nyina bwe ntambula nga si bwe nyina otambula, sibanga nkuta obi ssente zino, sibanga ninga munze ayinayo boss omulala. Sometimes I even inquire of the Lord and examining myself, God, how am I moving? Am I being a good steward or not? Because in the inside of me, I know I have another boss. Some of us, betufuna business, you're like, after all, obsente na wesondera nze manje na bujja. So, ebya katonda bya katonda, nebya business bya business. Some of us are not mindful. We say, I am the one who got my money and I know how I did it. So the business is for business and God's things are also for God's things. But remember, whichever room in your life where you exclude God, tagenda kwogana nawe, tagenda kuyingirayo. Naye mujjukire nti buli kasenge ku bulamu bwo kootawadde Katonda, God will not force his way in there. He will leave it vacant as you have chosen to. I have been able to make it because my business is the Lord's. Nsobodde okuyitimuka lwakubanga bizinensi yange ya Mukama. Oyinza obutamanya You who may I not am know or what I am kubanga nange seemanyi. oba kiki entuuseeko because I also don't know who I am. But sometimes I hear people out there Naye oluusi mpulira abantu ebweru eyo and what they speak nemmala nenga, but really is that it? nga balina bye boogera nga babinjogerako ne neewuunya munda muli. Because Ge I have mazima. had a background that cannot erase itself out of my mind. Kuba nnina gye nvudde wange gwe sisobola kusiimuula mu bwongo bwange. I also want you to pick another attribute of being faithful. Njagala okukuwaayo ennono endala ey'okwekwatako ey'obwesigwa. Mubeere beesigwa eri buli in different aspects to your suppliers. Be faithful to the different people b'owa ebintu oba b'oguza, Abakuwa ebintu. n'abo abakuwa and your suppliers. If anyone that works in Zion came here, they will tell you, bwe ngamba omuyindi nti ngenda sasula this amount of money or any company, I do not rest. I actually go off head bwe mba sinabafuna sente ezo. If I tell an Indian that I am going to pay this, and that is exactly what I do, I rest not until I have done such a thing. Nkozeeko n'abalokole nga mbasupplyinga, naye ye muntu agamba nze ng'amanyi alina okusasula sente, nagamba nze nabadde siriiwo, ebintu bizibu. Ate nze omwana nagize, like, I don't give excuses to my suppliers. I have worked with some born agains who are so slothful and sluggish with so many excuses. But personally, I have no excuse in my work. Be faithful to your clients. Beera mwesigwa eri abantu b'oweereza. I do not take up mu business yaffe kati saa zino okola olina okubanga tugambe bwe bagiba misumaali, they are supposed to be 50 kilos in a bag. In our business, the exact amount or quantity of what you want is what you get. So I make sure bannange bajjamu emisumaali ne bakola 48 kilos. Nkakasa nti abantu abalala bo bagijjamu ne bagikendeezaako mu kifo kya kilo 50 ne ziba kilo 48. So
I'm going to use Luganda basically because I'm supposed to be winding up. Naye nze sikwata ku musumali. I told people tukireke oba tetufuna tubireke oba tetufunyeeko, but God will pave a way for us. So in that I have been faithful to my clients. There are many ways to make money because buli kilo ya 15 kitegeeza bwe nzija kilo 2 ku kasawo gotosategeera naye ngenda kuba nkodde 48 kilos ngenda kuba nkoze omutwalo mulamba ku nsawo, and yet I sell 10,000 of bags. You can't just calculate how much money I will have made, but I forego the profits and I'm like, I will sell the way it's given to me. Kuba nyina entiisa endala. We are here in church. You can be here ng'okabirira mukama naye ng'olina obuntu bw'okola eri obuziyiza omukisa gwo. Nga ogwe wenyini weziyiza, you're not faithful with the clients. N'otunda ngoye ng'omanyi onguza China n'ongamba onguza Turkey. Ngomanyi onguza diti n'ongamba onguza lupya, oba ngomanyi njagala diti ate n'oleeta olupya n'oteeka mu lukadde. So those are things that hinder us from making it in life. Then the other is also the people you work with. You should know that your employees are your number one resources. They are your number one capital. Those that have worked with me in Zion can testify. Yes, I am not that easy. Sometimes I can yell at someone. Sometimes I will do anything. But as a mother, one person here has ever worked with us, but there we call ourselves family. We're a family, and every family has a mother and a father. In our case, the father is Christ, and the mother is me. So I get these people, I train them. I actually do not look at them like workers. I look at them like my own children that I want tomorrow to own their own businesses. I always tell them, we have an altar at work. I always tell them that, please, I want you to own your own businesses tomorrow, and I'll be your number one supplier. I'll see to it that, because njagala okubeera ekyo kizaala ebirala. Njagala kubeera true mother, because a true mother gives birth to something. So I want to give birth to other entrepreneurs. I want to give birth to other CEOs. So I really, it's my urge to see them. So even if I have to yell at you, I will do that at the expense of seeing you change and be something better. Boba zengoli open or chuka. But some of us treat workers like anyhow. We don't want to pay them. We want to cut their salaries. We want to whatever. Many mistakes are done there. It's not that I don't want to cut their money, but I look at how much they earn. Abuzize akakadde kalamba. Afuna sente meka, maybe afuna half of that. Ogenda zimusala pakadi. Aina needs. I actually sometimes go, when I go to a supermarket and I pick a few things and they give me a bill of 200,000, and then I remember how much I pay people, and I pray to God. I'm like, God, how do these people survive? Please help me. Like I pick a prayer from that. Because nebuza omuntu bwensaswa zino sente abeerawo atya akola atya. So it's my urge that we also know how to treat people. We shall see growth. I can't explain to you. I cannot tell you exactly how I've moved, how some things I've not even seen them. I see the multiplications. I see the additions. I see myself getting elevated all the time. But I do not know how, but there are those things that I've clinged on and I've been like, I'll cling on this. I know my God is faithful. But as I wind up, I am urging you, please seek for the will of God in your life. It's only the will of God that will bring this grace. There is different grace. You people, I have seen the grace of God in Zion. I have seen whenever no kolabyokoze, never no loga, no malo. Actually, I tell people they are wasting their time. This is not my business. This is the Lord's. This is the Lord's. I am. That has been my testimony. I don't know whether I've benefited you. I don't know whether, but I hope I have.
naye engalo nga ntono. Abo abantu basasulwa ssente nnyingi nnyo buwanana okwogera by'abadde ayogera wano. People paid a lot of money to come and speak what she has given us. Kubanga bamanyi okukola bye bakozesa byennyini ne babiteeka mu nkola ne bagaggawala ne bafuna ssente nnyingi nnyo. Because that is what other people use, gain wealth, and they make a lot of Nsaba money. tumukubira engalo nga nnyingi. Let us appreciate her as we put right the monitors. Omulamwa gwe tuliko The theme that we are talking about gwaggwe alina ekirooto is about you has a dream eky'okutandika of beginning up something oba eyatandika. or someone who began up something. Twagala kuteeka mu bbugumu We want to put a kind of warmth in you, osobole okubaako n'ekyokola. that you may do something, Kubanga ekkanisa, because the church, Kristo, Christ, eggwanga the nation, ne gy'ova, and where you come from, ebintu bino bikola kikulu. these things make a lot. Simanyi I class really bwebadde How the class was gy'oli, unto you, ngenda kukola ne muganda wange ono, we are going to work together, twagala ggwe otubuulire but we want you to tell us mukyala Anita by'ayogedde. whatever she's talked about as a Olaba nga birina engeri gye bikuteekamu ebbugumu are they relevant to you? Do they add warmth to you? era lyenkana ki? And how deep? Waliwo oluusi bw'oyogera omuntu lw'ayogera ekigambo Sometimes someone may say something omulala n'akiddamu and another one repeats it, n'okizuula nti ate luli oba kyampiseeko kitya. and then you discover it. Oh, how Njagala did this okuwayo slip my abantu mind? nga bana basatu bananga bana bataano basatu But- ayinza okugamba nti mu butuufu kino kibadde nange kinkola bubi nga kinkuba 4 or 5 people who can say this was doing me wrong. Begin with me. naye kaakati ntandike naawe. Begin with me. Ndowooza olaba abamanyi kye baagala. You see people who know what they want. Yakibakiddewo agambye ntandike ono omwami oli babiri, 2 people. omwami oli basatu, We shall get an usher to take the oli microphone. bana, oli 4 bataano. and 5. Naye nga bonna We baami. can get more. Abakyala omukyala ava kwogera mu mmwe sibategedde. We have Ekirungi to- akyaliwo waali. Well and good she's still here. Osobola okuba nga kino kyabadde akoonako kirabika nga kibadde kina kikikutwala. Maybe what she was talking about can take you somewhere. Naye n'otokitegeera bulungi ng'oyagala omubuuza waakiri nziriraamuuko kano. But then you may not have picked it well and you want her to revisit something. Patrick, omukyala Yes. ono byayogedde mu butuufu kiki ky'olaba wakutte nga wakuttewo ggwe? Okay. I personally, one thing she talked about and someone had told me that very thing was to discover yourself. Okwezuula. Sometimes we do a lot of things that we think can work for all of us. But once you discover your ability and what you can do best. Omuntu eyangamba kino yatandika bulooka landlord wange. Nagenda ogenda endejje Lubugumu nga bulooka bana Bana ab'amayumba. bulooka b'amayumba. Yes. Alyako omutwalo ku buli ayingira ennyumba. Aha. Naye wenjogerera nakamalayo emyaka 5. Ku nnyumba za bulooka. Korosi ali kuza bulooka. Ne bulooka ono mu myaka egyo 5 yakazimba kalina 3. What? Ge mazima amalokole. Naye kalina 3 ezo azimbidde mu COVID. Naye yangambe bwe nagenderayo yali akola ebintu eby'enjawulo. Naye ne yeezuula nti mu bwa bulooka nja kubotola. Wow. N'atunda ettaka naye ng'atunda bw'agula. Ono landlord wange alina kalina 3 naye yasula mu nyumba ya rooms 2 ne mukyala we. Emmotoka avuga aka 10. Yakagula of recent emmotoka ey'obuvunaanyizibwa n'aŋŋamba nti bakasitoma bange babadde banyooma mu ka 10. naye yaŋŋamba ekintu kimu, Lumumba bw'oba oyagala okukula mu bulamu sooka weezuule ki ky'osobola okukola. Oluusi tuguluba n'ebintu bingi n'ogenda ne kino. Kati mukyala Anita agenze n'akyogerako ekigambo kyo okwezuula. Ne nzijukira kati ye bwe yatundatunda amataka ge n'agula n'azimba kalina esooka. Ne mubuuza ate zino kalina endala wazimba otya? Kati wenzimba esooka banka yali esobola okumpa looni. N'enzimba endala kuba nina ekyokuwaayo. Mukama yeebazibwe. Ekyokubiri, Yes.
kyenjize nga mukyala Anita ayogera oluusi tusasula school fees nene tutamanya yasasula school fees wa bukadde 2 yadde yanyiigira oli eyamutwalayo ku capital wa miliyoni 5 capital wa miliyoni 5 taba oye yakuba miliyoni 2 taba kulaga ekyo tubandikirize kati nze ndowooza mutima omulungi siima ogambe nasasula school fena tusasuddeko school fees nga tuyingidde ekibuga wali atasasula school fees olunaku lumu ojja musasula kama abawo omukisa yesu yeebazibwe praise the Lord mukama yeebazibwe nnyo ono Patrick kati naye student wo wuyo ayiseewo bakimugamba naye bw'okizzeemu n'akinyweza yesebo. Praise the Lord. Amen. I'm called Wajuli Moses. Okay. I put on 3 hats. Mm. I'm a farmer. Nimevita Feri. Dagara lya cancer. Yeah. I'm working with the CIC insurance. But basically what I've discovered myself on that point, I'm an author. I write books. Okay. And of recent, there are some wealthy men who are hiring me for writing them books. Okay. I think I will also write for her a book. Okay. From this. That is good. So, in my recent book, the first 90 days of this year, I've written a book. I want to put it to a radio program called Voice of Destiny. There is a point she has been running through, which I want to stress, about how do you react when people put you down. So in that book, I quoted George Washington, that you don't think you reach your destination if you throw stones at every dog that barks. So she went to, was it Centenary Bank, and some ladies despised her, and she kept on pushing and pushing and pushing until now she has built her mountain of destiny. So we should not let people who put us down. We should keep on pushing and pushing and not throw stones to dogs that bark. Mumukubireko mu ngalo. You may clap for her. For him. Nti tofaayo ku abo bye boogera. That don't mind about what people say. Bw'onoobawo obudde ojja kugwa. Oli yamukubira simu n'amugamba ofunye mmeka nti 2 mwezi ti gwe okusoma kukukomyawo. Naye mu mboozi yo bwedda atugamba awo ne nnyingira campus. Mukama yeebazibwe. Amen. Bajja kutiisatiisa bajja kugamba ebyo tebitunda wano e Uganda totugwamu maanyi wanje addako yabadde ono omwami ono oyo ku lwa kamera musembereeko mu maaso etambula. Okay, bangambye etambula ne bw'oyogerera awo. Mukama yeebazibwe. Amiina. Nze nsiimye nnyo omuweereza avuddeko. Naye alina waatugambidde nti lwe yafuna miliyoni 2 yagenda mu Owino. Ekibuuzo we kijjira nti asobola okuadvisinga omuntu okuyingira ekintu ky'atalinaako mutwe n'amagulu ky'atamanyiiko, lwa nsonga obukadde 2 we yabukwata n'abuteeka mu ngoye. Yakomenkereza zimutuulidde mu kizimbe ekimu kye yali akoleramu. Ekyo kibadde ekibuuzo ekisooka. Ekyokubiri, okudiversifyinga. Omanya ddi nti eno bizinesi gye ndimu kanyongereko nzire mweri. Okugeza nti ye yawulira ku muntu n'akugamba kino kifuna. N'aleka sitooko gwe yali alina oba yamugabira banne tetumanyi n'ayingira adware. N'olwekyo kye mbadde mbuuza odiversifyinga ddi era omanya ddi nti kati kano ke kaseera ak'okudda mu kintu ekirala okuva mu kino kye ndimu. Jjukira kiri kiba kipya. Ehinti endala gy'anootinzeeko nti yatuuka n'afuna konteyina ebwayise n'atunda ebintu bye yali alina ne bamuweerako ssente endala n'atandika okuresikinga. Kyenzijemu ekyo nti kyetaaga kukola kyonna ky'olina okusobola okufuna w'otandikira. Kama abawo omukisa. Okay, to those who understand English, his points were 2. The first point, can someone really invent in something you don't have an idea about? If you don't have an idea about something, can you really start it? And the second thing, he was talking about diverting
if I was doing something, can I really divert into another thing? When do I know that I have to divert, and when can I? Okay. And another point was about risking or risk taking. I believe Madam Anita is writing. We can have another question here. Twabaddeyo n'omulala wali. Tugenda mami ogenda kudibiddamu lumu bwe biba bibuuzo sofa tulinawo bibiri. Yesebo. Thank you. I am called Joel Nahabwe, right away from Mengo. To come here, it was a surprise, but I found it wow. I really thank the organizers. I really thank you. On the issue of this woman, great woman, I really thank you. I've written everything to me. I think it's the same. I'm seeing everything the same. What I'm doing, I'm on the same track as how you started. Because Okay. you are the last born. I'm the only boy in my mom's womb. You understand? Okay. So the way you failed on A level, I had PCB. I failed to get government sponsorship. The way you started, I started, everything vanished everything went down to zero. Is even going to debt. Even now, risk taking. She has talked about starting a kiosk, putting boxes, but which they are empty. And customers come and leave the orders of more than $1 billion for some time. Really, it is risk taking. It's very right to take what? Everything you want to get, you have to risk too much. Yes. Then another issue. I wanted to know, how did she manage to cope up from that kiosk to make it a company like Zion Hardware as the way she has it now? Thank you very much. Welcome. Ebibuuzo biri bisatu ndowooza olw'obudde. Ngeri gye nafunyemu ekyebibuuzo kati soke tukomewo ewa mami addemu ebyolwakadde tulabe bwe mba nfisizaawo obulala tuteye tufune ebirala. Tekigasa kufuna bingi nga tetujja kufuna budde bubiddamu si weewaawo. Mami kaakomewo. Let you come back. Lubimbi gwe walutandise munnange. Ebibuuzo biwandiise. Kama ebazwe. Praise the Lord. I'm very happy to know that I've benefited some people and I've been of influence. Ndi musanyufu okumanya nti waliwo bengasizza era naddala abatudde wano. One question that was posed was, how can you go into something you do not know about? Okay, ndi mukyala. I am a woman. Bwe nabadde njogera somewhere nabagambye njagala nnyo ebyokwewunda. As I was speaking, I told you I love jewelry so much. And somewhere I told you about Exodus 35, Era we nabagambye 30 to 35. okuva 3 akanyirira ka 3 okusooka ka 35. We have been given different skills Tuwereddwa obusobozi bwa mirundi egy'enjawulo right from creation. bwe twali nga tutondebwa. Tuweereddwa omwoyo. We are given a spirit. Omwoyo yajjudde mu ffe. The spirit is filled within us. Personally, nze nga nze Anita, I, as Anita, mpeereddwa omwoyo njiiya I'm given a spirit. I'm creative enough. okulemererwa nnyonoona waakiri. To fail, I would rather spoil. But that's a saying anyway that we always say. But ndi mukazi muyiiya. So why I went into clothing, it's not that I knew anyone about selling them or anything, but nali ntunda jewels, they did not need all that money. Zaali million 2, jewels nasandika na million 5 na mitwalo 5. I started jewelry with 50,000. Lwaki nayingira ebyengoye kuba nali mukyala muyiiya ne sente entono ze nalina. Yes. So sometime we need to ask God for the spirit of wisdom. Naye oluusi twetaaga okubuuza Mukama ku mwoyo w'amagezi. Omwoyo yagenda tuyamba mu bintu bingi. That spirit will help us in a lot of things. You know, mukyala recently when nayingiza mu business. There is a woman that I initiated into a business. But omukyala ono unchallenginga nnyo every day, and I tell her that you challenge me. She really challenges me every day. She's not highly schooled. Teyasoma nnyo. Naye bwe yayingira hardware, But when she entered the hardware yali ava mu business, salon. she was doing a salon business. Yaŋŋamba nti nkole ntya Aunt Anita. She asked me, how should I do it? Ne mugamba nti ogenda kunoonya Katonda. Yali mu katuuki ne mugamba number 1.
She was a Catholic and I told her the first thing, nti nze gwe weegombye nyina katonda w'enjawulo, the person you admire have a special God. so ogenda kusenga katonda wange. Therefore, first bring my God That's closer. why I was using Zion as a pulpit. Ekyo nali nkozesa Zion Era ng'akatoti. kyenkozesa. And that's what I use still. So ne mugamba ogenda kuyiga okusaba. And I told her you're going to learn how to pray. Because sina bwe ngenda kuyigiza business eno nga tosaba. Because there is no way I'll teach you this So business when I when you told don't her to pray, how to seek after God, bwe namuyigiriza okusaba n'okunoonya Mukama, nandaga nti ate ye going ahead okukola ne bye simugambye. and she showed me that she can go further to do what I've not told her to do. So one time namubuuza kino wakikoze otya wakiyiza otya. Olunaku lumu ne mbuuza how she came about some things and learned them. N'aŋŋamba nti nagambye Mukama mpa omwoyo w'amagezi sibimanyi saasoma. And she said, I asked God to give me a spirit of wisdom because I don't And know. I felt didn't go really to school. happy. Nasanyuka munda yange. Ne mmanya nti ono agenze ye akoleredde. And I knew that she has broken through. We can all come here and talk and talk and talk. Ffenna tusobola okujja ne twogera ebigambo eby'enjawulo. Naye bw'oba tofunyeemu kaki k'ogenda kukozesa togenda kuyitawo. But if you've not gotten a key word that you're going to use, you'll not break You need through. to seek God and ask Him to give you the spirit of wisdom. Weetaaga okunoonya Mukama n'omugamba akuwa Bonna omwoyo w'amagezi. asoma okuva ogenda kulaba abasajja bano bansanyusa. Musa yagamba baweereddwa omwoyo w'amagezi okumanya. It married me because Moses said they're given the spirit of wisdom to know. Wisdom and knowledge. Wisdom and knowledge. Kitegeeza wano nakozesa omwoyo w'okumanya n'amagezi. That means that I use the spirit of knowledge and And wisdom. it was part of my journey. Bwentyo ne nyingira engoye. Then I entered into Because I wanted, now I outfit. saw like, nali nkoye briefcase business, nga njagala nange kutulako mu dduuka. Because I was tired of the briefcase business and I wanted to sit in a shop. So ne nyingira engoye. Therefore, I entered the business Kubanga of nali selling clothes. ngendagira saagala I told you my testimony has two parts. Kubanga ngambe obujulizi bwange bulina ebitundu bibiri. Bulina part bwe natambula ne Katonda indirectly, There is a part that I walked with God indirectly, and there's a part where I've walked with God or I'm walking with God directly. ne part gye ntambudde ne Mukama nga tuli That's mu why nkolagana. nabagambye nti seek for the will of God. It's the reason as to why I told you to seek the will of God. Maybe I would be a trillionaire now. Oba lyawo nandibadde nga nkwata zi tuliriyoni. Kubanga olugendo lwange luwanvu. Because my journey I is really started long. working in 2006. Natandika okukola mu I 2016, have broken even around 2016, 17. naye mu 2017 2016 we nabotolera. Emyaka 10 mbadde ntambula. 10 years along the journey. You can have a chance of not walking all the 10 years. Oyinza okufuna omukisa n'obotola nga emyaka 10 teginagwa. Notambula mangu. Another question has been, why did I divert to something else? Ekibuuzo I think I've answered that. How do you divert? How do you Ova otya ku divert? kino n'ogenda ku kirala. Okay, all right. The question was based on when I left clothing to hardware, right? When I was leaving clothing, I told you, I took off few minutes and asked God, why did you create me? Nabuuza Mukama lwaki wantonda? Wantondera ki? Waawe wateeka omukisa gwange. So kitegeeza tuddeyo ku kiri Mukama atugamba ki? Go back to the drawing line. Ojja kwebuzaabuza mu ngoye ng'olina kubeera mu hardware. Yes. Wow. Nze bwe nali mbuuza Mukama namuwa pose ya mirimu ebiri namugamba njagala oba ntandika ogenda e China nsubule China engoye oba nkole restaurant. Hardware teyalimu bye namubuuza. Lwaki kyanyangwira okupikinga omusajja ono kubanga bwe nasiiba ennaku 5 seeking God for that particular questions that I had. Maliriza nga bangaye nti bw'osiiba olina okusaba nti no bw'oba tosabye obeera nga ali ku hunger strike. So nalina okunoonya church wensabira. Bwe twagenda mu church omuntu gwe natula okumpi twafunamu ka break yeyambuza ye gwe okola ki? Ne muga ntunda ngoye nange ne mbuza ate gwe okola ki? Ye nangamba ali mu hardware. Ne mubuza ewammwe ebikola bitya? Ewaffe bikola n'ebyo ebityo bwe bityo. That's where we started from. Within me at that time, simanje najja mwoyo wa speed. Naye yanneegattako nti saatwala nabudde birowoozaako sina gwe neebuuzaako kase yaŋŋamba nti asobola okunjigiriza adiwe yanze namugabugambi kanzi gyonjigiriza. Kitegeeza kiddamu ne kiri ekibuuzo kye babuuziza nti osemba otya omuntu okukola ekintu ky'atalinaako idea.
Yes, it goes back to asking the will of God. All right.